I came to your college about 12 years back, that is 2010, and I came in the evening. Actually, I came to Hojai to inaugurate the annual session of the Assam Science Society that was held in Hojai College. So then Ajmal Sahab, he came to know that I have come to Hojai. So he most probably deputed, I do not remember his name, maybe Rajiv also. Yes, sir. Yeah, he deputed Rajiv to Hojai College to take me here. He, most probably his brother called me over phone that requested that you should visit some of our colleges. Then I was taken to one, I think, junior college, boys junior college. And it was already very late. Then I was taken to this building, I think, this building. And it was already evening, about 7 p.m. So the girls of this college came. Most probably they were there, but says in some other building next to it, the hostels, no? So I visited. I was accompanied by my wife also, who has come also today, but she is busy in Rabindranath Tagore University Executive Council meeting, so she could not come here. So then, in that evening, we were together here, and we were highly impressed by on first account is that it is a science college for women. This is most probably nowhere, maybe somewhere, I do not know, but to my knowledge it is not there, that there is a science college of science and technology meant for women only, girls only. That impressed us in a very defined manner. And then we were very much impressed with their uniform. I told them in other places also that if you are to see a very quality uniform, looking good from all points of view, then you go to Maryam Ajmal Convention. Then we visited the hostel and saw the very excellent kind of facilities, neat and clean surroundings. So all impressed us. Then what happened, after some time, a request from a small group came that our college should be affiliated to Nilbagan University. Is it not correct? Yes. So I told that we must affiliate that university because every university has a jurisdiction. What will be district under the university. In Dibrugarh University, there is a special kind of provision in the Act that with prior approval from the government of Assam, we can extend jurisdiction. This college was affiliated to Dibrugarh University. Is it now also? I think Yes. it is continuing. So are you satisfied with the affiliation? Yes, sir. Yeah, because Nilbagan University has a very good name in case of academics. So if you go, this is a great university and it has very good reputation regarding its academic excellence. Is there anybody who cannot understand Assamese properly? No, sir. We understand. Okay, I will use mixed language. Whenever I encounter with or face with some students, I always try to compare with them. I go back to my school days, college days, university days. Today also, my mind is going back to those days. Those days means, can you imagine how many years back? From 60 years to, so I was a school student. Now I am almost about 70 years. Girls will not tell their age. We have no problem. We can tell. So, 70 years now. Can you imagine now, from birth onwards? Guru Janma hole yaru juta sandal matik bhori diye na paye.
So then we had to wear half pants, no? And we had only one set. আমাৰ কি আছিলে এযোৰ কাপোৰ কেনেবাকৈ সেইযোৰ যদি লেতেৰা হয় লেতেৰাটো হয় এনেই কিন্তু যদি কিবা একদম সাংঘাতিক ধৰণে লেতেৰা হয় তেতিয়া সেইদিনা স্কুল গ'লো কাৰণ সেইযোৰ ধুই দিলে আমি স্কুল যাব নোৱাৰোঁ ন Now how many sets you have? 3. And some most probably they cannot count even. Is not it? So, it was about food. What kind of food? So, nowadays, parents, no? They just feed their children. Most probably our principal, he takes a lot of time to feed his son, no? If he do not like this item, she or will send another item. See, if he does not want to take, then he will dance, she will dance, she will sing, she will do some caricature. No, so everything like that. No, I mean, sabo আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মই দেখিছোঁ আমাৰ ল'ৰাৰে মোৰ এতিয়া নাতি এটা এজনী আছে তাইক খুৱাবলৈ ইমান ধৰণৰ মানে মাক দেউতাক দুইটা লগ লাগি কিমান ধৰণৰ সময় কিমান ধৰণৰ কাম কৰে কিমান সময় তাত মানে স্পেণ্ড কৰে ন কিন্তু in our days just our parents will give something and something means only rice and some maybe there something with them and they will not see even whether we have taken or not but out of hunger we have to take anything we get we have to take no problem so now situation has improved but in our days there were lot of what love and affection in our family it was family or not only family in our neighborhood they do not inquire whose son is this. If something is there, they will take responsibility. They will look to it. গাঁৱৰ ল'ৰা আমি গাঁৱত কোনো ঘৰত যদি আমি হেৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিবা যদি খাব লগা আছে তেওঁলোকে খাব দিব কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকে চব কৰি দিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে ন কিন্তু now you cannot imagine. Can you imagine that if you are starving, somebody will come and offer you food? Nobody will really take it care. So, we have got many things, but at the same time, we have lost many things. But again, it was age of science and technology, no? And science and technology has given us many facilities. But along with that facilities, we have changed our habits. Some habits are very good, and some habits are very bad. কিছুমান বেয়া অভ্যাস মোৰতো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখিলে এনেকুৱা লাগে তোমালোকৰ থিয়ৰি অফ ইভলিউশ্যন তোমালোকে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট পঢ়িছা নিশ্চয় আমি we have evolved from apes. Okay. So now most probably after some century man will be like this. Correct? If you go on the streets, you will find our young generation always doing this. No? Always like this. Phone. Always there. I do not know whether you are permitted to do like that. But in most of the colleges, other colleges, if you go, the students are always with this phone, keeping their phone on ears. Nowadays, of course, there are earphones. So anyway, they are involved with this. So we have lost many values. আমাৰ যিটো মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ বুলি কওঁ মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ আমি হেৰাই গৈছোঁ আমি মানুহক মানুহ হিচাপে এতিয়া হেৰি নকৰোঁ মানৱীয়তা নাই কোনোবা যদি বেমাৰ আজি কোনোবা পৰি আছে আমি কাষৰ ঘৰৰ মানুহে গম নাপাওঁ বা খবৰ নলওঁ নহ'লে আমি কাষৰ ঘৰৰ মানুহক মই যেতিয়া নগাঁৱত আছিলোঁ মই এটা ভাড়া কৰি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মোক এটা ঘৰ ভাড়া কৰি দিছিলে মই জাষ্ট ৱালৰ কাষত আৰু এঘৰ ৰিয়েল ৱাজ এনাডাৰ ফেমিলি
তাৰপিছত সেই ফেমিলিটো মইতো এই খিৰিকীৰে দেখিয়ে থাকোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন দেখিলোঁ মানে এটা ডেড বডি তেওঁলোকৰ মানে বাহিৰত উলিয়াই কাপোৰেৰে ঢাকি থৈছে। মই তেতিয়া আমাৰ লেণ্ডলৰ্ডক লেণ্ডলৰ্ড who is dead body, whose dead body is, then কৈছে যে সেই ঘৰ মানুহৰ যিজন পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বী সেইজন বোলে কি হ'ল যে তেওঁ মানে বহুত দিন ধৰি বেমাৰত পৰি আছে। কিন্তু মই ৱালখন মই নিজেই মোৰ আই ৰিগ্ৰেটেড যে মই কোনোদিনেইতো মই নুসুধিলোঁ যে সেই মানুহজনৰ কি হৈছে, কি বেমাৰ হৈছে, কি কিবা খা খবৰ নল'লোঁ ন। আৰু সেইটো হ'ল এতিয়া নেচাৰেল স্বাভাৱিক ন। গতিকে আমি কিন্তু উই আৰ নট এনিমেল। বইজ কলেজত সন্ধিয়া ডক্টৰ ৰাজীৱ হুছেইন আৰু তাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ৰচিদ আহমেদ ডাঙৰীয়াই মোক তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিবলৈ মাতি দিছিলে। মই দেখিছোঁ যে ৱালবিলাকত বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ বেনাৰ লগাই থোৱা আছে, বহুত ভাল ভাল কথাৰে বেনাৰ লগাই থোৱা আছে। বিবেকানন্দৰ বেনাৰ লগাই থোৱা আছে, আব্দুল কালামৰ কোটেশ্যন দিয়া বেনাৰ লগাই থোৱা আছে। তাৰপিছত আৰু বহুত ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ মহান ব্যক্তিৰ তাত কোট কিছুমান দিয়া আছে। তাৰ মই বিবেকানন্দৰ এটা কোট এটা এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে man is a combination of animality, humanity and divinity. মানুহ আপোনাৰ জন্তু। বায়'লজিকেলিতো আমি জন্তু হয়েই, কিন্তু বায়'লজিকেলি জন্তু হোৱাৰ লগতে কিন্তু আমাৰ উই হেভ চাম আদাৰ কোৱালিটিজ which are not in the animals. What is that? That is divinity, humanity. প্ৰথম হ'ল যে মানৱীয়তা। আমি মানুহৰ মাজত দয়া মৰম এইবিলাক আছে ন, থাকিব লাগিব। আৰু উই হেভ ডিভাইনিটি মানে স্বৰ্গীয় হেৰি। Yeah, we have some qualities which are even not earthly qualities, they are spiritual qualities. আমি ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ বা something which is not seen, we have some kind of that belief. So কিন্তু এতিয়া এডুকেশ্যনে কি কৰিব লাগিব? What education is to do? এডুকেশ্যনে মানুহক তাৰমানে যিটো আমাৰ we have animality, that animality মানে কি? এনিমেলে কি কৰে? They fight each other, no? For food or some shelter, they fight each other. And they have no other kind of culture. Man, at one time, we were like other animals. We used to live in caves or under the trees. No, মানুহে কি আছিল? সেই সময়ত আমি জন্তুৰ দৰে বাস কৰিছিলোঁ। We like animals, we ate from fruits, আৰু then later on we learned how to hunt. So hunting, and we killed animals and we burned them or we prepared them and took food. No, hey, actually, we became educated. We learned something, and out of that learning, we could have some houses. We could have some safe shelter. Then very good quality food. No. Then what we did, we learned to do some agriculture, that is grow crops, no? Or some trees. Then we also gradually will learn to how to make some machines, how to make us comfortable, and how even we learn how to make weapons to fight with other rivals. No? Then so these created some waves in the society. প্ৰত্যেকটা ঢৌ আহিছে, আৰু ঢৌটো they were known with some names. First যেনেকৈ সাগৰত কি আহে, ঢৌ আহে ন, ৱেভ আহে ন, ৱেভবিলাক কি হয়, এটা ৱেভ আহে আকৌ ই দেন ডিক্লাইন ন, সেইটো ৱেভ আহিলে আকৌ লাহে লাহে সেইটো পৰি গ'ল, এনাডাৰ ৱেভ কাম। গতিকে লাইফ ইন ছ'চাইটি অলছ' ৱেভছ কাম। ৱেভ প্ৰথম যিটো আমাৰ এটা প্ৰিমিটিভ ষ্টেজ, হিয়াৰ ৱাজ ন' ৱেভ, সেইটো কিন্তু ইট ৱাজ ভেৰি মাছ কাম এণ্ড কুৱাইট। যেতিয়া ৱেভ নাছিলে তেতিয়া আমাৰ ন' ডেভেলপমেণ্ট। দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱেভ ৱাজ উই বিকেম এগ্ৰিগেৰিয়ান ছ'চাইটি, তাৰমানে আমি কৃষিজীৱী মানুহ হৈছিলোঁ। উই ডিপেণ্ডেড অন এগ্ৰিকালচাৰ। দেন নেক্সট আছিলে কি
we became industrialist. Industrial revolution by industrial wave. Industrial কি হ'ল mass production. Then mass production হৈছে. Our next wave is all wave of ICT, communication, information communication technology, and we are now under this wave. Along with that wave, man has gained some knowledge also. We are citizen of not only India, we are global citizen. Now, this entire world has been converted to a village. We are citizens of global village. আমি গোটেই এখন অকল হোজাই নহয়, অসম নহয়, ভাৰত নহয়, গোটেই পৃথিৱী। And we are concerned, আজি ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ হৈছে আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি মই বৰ কনচাৰ্ণ যুদ্ধৰ কাৰণে, কাৰণ আজি কিয়েভত য'ত বোমা পৰি আছে, এই কিয়েভত মই 2 বছৰ তাত মই পোষ্ট ডক্টৰেট ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ, ইউক্ৰেইন এগ্ৰিকালচাৰেল একাডেমি। গতিকে সেই ঠাইবিলাক মোৰ চকুৰ আগত এতিয়াও ভাগি আছে, য'ত বোমা পৰিছে, য'ত হেৰি হৈছে। গতিকে আমি সেই কনচাৰ্ণটো তাৰমানে কিয়েভত বোমা পৰিছে, গতিকে মই কনচাৰ্ণ, আমাৰ মানুহবিলাক কনচাৰ্ণ যে পৃথিৱীত এখন যুদ্ধ হৈছে, আকৌ এই যুদ্ধখন আকৌ থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'বগৈ নেকি। কিন্তু মানুহবিলাকে কিন্তু লগে লগে এটা ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে যে যুদ্ধ যে আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। যুদ্ধৰ কাৰণে আজি নাটো, তোমালোকে নিশ্চয় জানা, নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, নাটো ন, তাত 30খন দেশ আছে, শক্তিশালী দেশ আছে। গোটেই ইউৰোপৰ দেশবিলাক প্ৰায় নাটোৰ এখন মিলিত শক্তি। গতিকে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে আজি ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টে যুদ্ধ কৰিব পাৰে। অলপ ৰাছিয়াতকৈ, কাৰণ 30খন দেশৰ শক্তি, ৰাছিয়া ইজ ভেৰি ছুপাৰ পাৱাৰ, কিন্তু 30খন দেশ লগ লাগি এটা এনেকুৱা শক্তি হ'ব পাৰে যে সেই শক্তিয়ে ৰাছিয়াকো ওপৰাই দিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰা নাই। ইউক্ৰেইনক সহায় কৰিছে, কিন্তু ডাইৰেক্টলি যুদ্ধ কৰা নাই। কি কাৰণে কৰা নাই? যে যুদ্ধ কৰিলে গোটেই এখন ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'ব। এতিয়া যুদ্ধখন লিমিটেড আছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত, কিন্তু ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'লে সকলো দেশ, পৃথিৱীৰ সকলো দেশ ইনভল্ভ হৈ যাব। ইভেন আমাৰ দেশো কোনোবা এটা পাৰ্টিক ছাপৰ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে, হয়তো ৰাছিয়া বা নাটোক কোনোবা পক্ষ ল'ব লগা হ'ব পাৰে। দেন ইভেন চিটিং এট হোজাই উইল ছাফাৰ। সেইকাৰণে মানুহৰ সেইটো এটা শুভ বুদ্ধি হৈছে, ভাল বুদ্ধি হৈছে যে আমি শান্তি বিচাৰোঁ, আমাক শান্তি লাগে। নতুনলি কৰ্ণেল ৰিটায়াৰ্ড কাঞ্জিলাল will agree or not, I do not know. Usually, even military persons, they want peace, not peace, or they only want to safeguard peace. So, that's why, in spite of all the evil things, there is a sign of good things. As it 2039, 43, 44 কথা হ'লেহেঁতেন, আজি আমিও ইয়াত ক'ত কেতিয়া বোমা পৰিলেহেঁতেন ঠিক নাই। আমাৰ সেই ৱৰ্ল্ডখনৰ বা কহিমালৈকে একদম বোমা আহি পৰিছিলে নহয়। গতিকে আজি হয়তো তাতকৈ আমি গোটেই হোজাইটো বোমা পৰিলে। কিন্তু মানুহৰ এইটো এটা গুড চাইন যে আমি লাহে লাহে ফিল কৰিছোঁ ইজনে সিজনৰ ডিজাষ্টাৰ বা অসুবিধা আমি এতিয়া লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিব পৰা হৈছোঁ। কোনোবা এজনে হয়তো ভাবিছে যে ধৰক আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট জো বাইডেন, তেওঁ বহুত সন্মুখীন হৈছে, বহুত কুৱেশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছে যে আমেৰিকাৰ দৰে দেশ এখনে এনে মনে মনে বহি আছে। কিন্তু মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিম, কাৰণ জো বাইডেনে ভাবিছে যে মই যদি আজি যুদ্ধত হেৰি কৰি দিওঁ, পৃথিৱীৰ কিমান মানুহ দুৰ্দশা হ'ব, কিমান মানুহৰ জীৱন, তেওঁলোকৰ সম্পত্তি নাশ হ'ব ন। এই কথাবিলাকো আজিকালি ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাকে ভাবিছে। গতিকে আমিও কথা কিছুমান ভাবিব লাগিব। আমাৰ মানৱীয় হেৰি, আমি ইমান ডাঙৰ কথা যদি ভাবিব নোৱাৰোঁ, আমি কাষৰ মানুহখিনিৰ কথা ভাবিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ দেশত বিশেষকৈ উই হেভ লট অফ ডাইভাৰ্চিটি। আমাৰ কিমানখিনি ডাইভাৰ্চিটি আছে, আমাৰ এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডাইভাৰ্চিটি আছে। মই যোৱা সপ্তাহত তামিলনাডুত আছিলোঁ, পৰহি আহি পাইছোঁ। পৰহিৰ আগত মই তামিলনাডুত আছিলোঁ এখন ডাঙৰ। গতিকে তাত একদম প্ৰচণ্ড গৰম,
আৰু ইয়াত আহি আকৌ মই ঘৰত আহি ৰাতি লেট কৰিছোঁ। গতিকে এখন দেশৰ ভিতৰতে এটা ক্লাইমেটিক ডাইভাৰ্চিটি, তাৰপিছত কি আছে লেংগুৱেজ ডাইভাৰ্চিটি, চ' উই স্পীক আছামিজ, বেংগলী or Hindi, no? That they in the south they speak Tamil, Telugu, Malayalam. So diversity. Then we have diversity in religion also. Some of us are Hindus, some of us are Islams or Muslims, some are Christians, then some Buddhists. And there are more some religion. So we have lot of diversities. But we are as a citizen of one nation. I mean, এখন দেশৰে নাগৰিক। গতিকে আমি উই মাষ্ট টু মেনেজ হাউ টু আমাৰ এই তিনিটা মনৰ তিনিটা ফেচেটছ বা তিনিটা এছপেক্টছ আমাক লাগিব। যে কি হ'ল আমাক প্ৰথম কথা হ'ল আমাক শৃংখলাবদ্ধ মন লাগিব, ডিচিপ্লিন মাইণ্ড লাগিব, দেন কোঅৰ্ডিনেটেড মাইণ্ড আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড মাইণ্ড লাগিব, দেন উই মাষ্ট হেভ এ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড। আজি আমি ৰুমটো সজাওঁতে আমি we have kept some consideration of our creativity. That is individual. Then we have some social things also. Social aspects. Eta hol je a mind which can respect others. Okoloke ami honman koribo lagibo. Okoloke koru even a child, no, he should be respected. Taru eta nijeshwota ase. গতিকে তাক ৰেচপেক্ট ইগন'ৰ কৰিব নালাগে কাকো। উই শুড নট ইগন'ৰ এনিবডি। ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে। আৰু এটা হ'ব আমাৰ মোৰেল বা এথিকেল, আমাৰ মাইণ্ড মৰেলিটি লাগিব। কাৰণ আনলেছ দেয়াৰ ইজ মৰেলিটি দেয়াৰ উইল বি চাম ইনডিচিপ্লিন। Yes, morality, and that must be come. All these things must come through education. Now, as you are, most of the students are from. Is there any student from B.Ed? B.Ed program? Ase na? Na nai. Natakilo hobo. Have you heard about one commission that is called International Commission on Education? Can I International Commission at Abolaga Hall? They Zwa Hotika, after 1980, in all the countries of the world, some kind of census took place. And these census were brought up by science and technology through ICT, information communication technology. মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে, মই প্ৰথম টিভি বোলা যন্ত্ৰটো প্ৰথম কেতিয়া দেখিছিলোঁ জানা? কলেজত যেতিয়া B.Sc ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এই এক্সকাৰশ্যন হয়, জুলজিকেল এক্সকাৰশ্যন হয়। জুলজিকেল এক্সকাৰশ্যনত আমাক দিল্লীলৈ নিছিলে। তেতিয়া দিল্লীত গৈ দেখিছোঁ, তাৰমানে ডেট ইজ 1970। তাত দেখিছোঁ যে মানুহবিলাকে এটা কিবা হেৰি চাই আছে, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, তেতিয়া কালাৰো নাছিলে টিভি, আৰু মস্ত ডাঙৰ বাকচ আছিলে। গতিকে এই বাকচত কিবা কিবি ফটো চাই আছে। আমি তেতিয়া সুধিছিলোঁ আৰু ফটোবিলাক মুভ কৰে, চিনেমাৰ দৰে মুভ কৰে, কিন্তু চিনেমা নহয়। তেতিয়া আমি সুধিছোঁ এইটো কি বস্তু? তেতিয়া কৈছে যে টিভি। আৰু তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া টিভি বুলি আমি টিভি